de Cooperatives de Catalunya hagin pensat en el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, del qual formen part, evidentment, i cogovernen, per fer aquesta sessió, aquesta jornada sobre les perspectives catalanes i europees de l'economia social. M'acompanyen aquí la consellera Laia Bonastre i el conseller Jesús Delgado i també la subdirectora general d'Empresa i Economia Social, la senyora Roser Hernández, del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Una salutació especial a totes les autoritats, especialment al senyor Valentí Messeguer, que ha vingut Víctor Messeguer, perdó, que ha vingut de Madrid especialment per estar amb nosaltres, comissionat d'Economia Social del Ministeri de Treball. Vull fer un agraïment, evidentment, a totes les persones també ponents que ens acompanyaran en aquestes hores de treball i de debat i als equips de la Taula, l'equip de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i l'equip del CTESC per fer possible aquesta sessió. Jo vull començar per demanar disculpes personals, lamentant que només podré estar en aquest inici de salutació inicial per motius sobrevinguts d'agenda, hauré de marxar de manera immediata a Madrid. Ho lamento no poder compartir la jornada amb totes i tots vosaltres. Crec que és una jornada que reflecteix l'importància de l'esforç de fer pedagogia de l'economia social, d'explicar el que som i el que feu, el que fam a les persones, les moltíssimes persones que hi participen dels projectes d'economia social. Aquí, en el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, les representacions també ho fan habitualment i jo els hi agraeixo especialment, tant a la Taula com a la Confederació de Cooperatives, per fer aquest paper també d'explicar i de debatre amb la resta d'agents socials i econòmics en aquest sentit. Recentment hem tingut un dictamen sobre la llei d'economia social, la futura llei d'economia social i solidària de Catalunya. Ha estat un debat intens i en el qual el dictamen serà de molt de profit també per tot aquest debat que s'està tenint en aquesta llei a Catalunya. Estem també en un punt, jo crec que oportú, un punt cronològic oportú, al final del semestre de presidència espanyola de la Unió Europea, amb una aposta clara per part d'aquesta presidència espanyola per tractar i per debatre sobre els temes d'economia social i solidària a Europa. En aquest programa fins i tot fèiem referència a la recomanació del Consell de la Unió Europea per afavorir l'economia social, adoptat el dia 9 d'octubre, o també a la conferència de Donosti amb la seva resolució, on es deixa clar que el que coneixen vostès, però que també seria important reflectir avui, el paper important de les entitats d'economia social i els seus models empresarials basats en l'organització cooperativa, associativa i sense afany de lucre i que posen sempre els beneficis humans i socials als purament econòmics, un model social que tots volem per a les nostres economies i les nostres democràcies a nivell europeu i a nivell mundial, però que també cal dir que és una realitat ja que existeix a la Unió Europea, on 2,8 milions d'organitzacions i entitats formen part d'aquest món, d'aquest sector, i del 6 al 8% del PIB, del Producte Interior Brut de la Unió Europea, també es trasllada des d'aquesta activitat social i econòmica. 13 milions de persones, 13 milions de llocs de treball també formen part d'aquest sector i que això representa el 6,3% del total de treballadors i treballadores de la Unió Europea. A Espanya, 2 milions de treballadors i treballadores de manera directa o indirectament treballen a l'economia social i solidària. Evidentment també per Catalunya, en aquesta jornada evidentment també s'explicarà i en aquest debat legislatiu de la futura llei d'economia social i solidària no només s'ha fet palpable, més que en altres lleis, un treball intens i profund del sector per fer participatiu, fer important el procés participatiu, crec que un dels més importants que s'ha tingut en qualsevol llei aquí a Catalunya, en un moment polític també interessant però difícil, de majories minoritàries i de minories majoritàries, però que col·locant sempre en aquest debat les persones al centre, el benefici social, la cohesió social i també fent, sobretot palès, la història de Catalunya, la història real de Catalunya, on les experiències de la ciutadania, de la classe treballadora, de les mutualitats, de les cooperatives han estat una realitat i que es reflecteix també en aquest sentit. Són les arrels nostres, les arrels que sorgeixen dels moviments socials, dels moviments comunitaris, que són ben vives, arrels també de transformació social, que volen representar, igual que també des d'aquesta institució modestament apleguem forces per fer una societat més justa, sense desigualtats, amb les mínimes desigualtats
desigualtats possibles, amb un model econòmic més sostenible i arrelat al territori i participat en un moment també, si m'ho permeten, en el qual en el món passen coses molt diferents. I no estem sols els que defensem aquest model i aquesta democràcia i aquesta societat sense desigualtats. Tenim endavant el trumpisme, tenim al davant l'ultraliberalisme, tenim al davant el paleolibertarisme, estrident, vociferant. Recentment a l'Argentina han elegit un president que diu que la màfia és més important que l'Estat. Doncs això existeix i els jocs de Wall Street també continuen existint en aquest món. Davant d'aquest món el nostre model és absolutament diferent, contraposem aquest model, el model que representa l'economia social i solidària, i han de ser aquests valors els de la construcció europea, la construcció catalana d'un país socialment just, en un país que parla i que parlem d'amarar transicions verdes, feministes i globals, de treball just i decent, de treball d'una economia al servei de les persones i una societat sense desigualtats. Amb tots aquests temes, que evidentment sorgiran aquí en aquesta jornada, compteu amb el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, del qual formeu part, cogoverneu, Taula, Confederació i tots els amics i amigues que esteu aquí, que representeu també l'economia social i solidària. Us desitjo un bon debat, una bona jornada, us torno a demanar disculpes per no acompanyar-vos i pau al món, que cessin les guerres a Gaza, a Israel i a Ucraïna i a tots els llocs que no ho recordem perquè no surten tant a les mitjans de comunicació. Moltíssimes gràcies i bon debat i bona jornada. Us deixo tant amb Laia Bonastre com amb Jesús Delgado com amb Roser Hernández, que ara prendrà la paraula. Moltes gràcies, Roser. Bon dia a tothom. Després d'aquesta intervenció no sé més què dir, però d'entrada agrair també la invitació a participar en aquesta sessió i excusar en primer lloc l'assistència del secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, senyor Enric Vinaixa, perquè per motius d'agenda, que com podeu comprendre l'últim trimestre és bastant complicat a l'administració, doncs li ha estat impossible poder participar. M'agradaria destacar d'entrada que el tema de la jornada d'avui, una reflexió sobre les perspectives catalanes i europees de l'economia social, no podia ser més oportú, perquè des dels darrers anys l'economia social està agafant molt de pes, molt de protagonisme, no només a Catalunya, sinó que podríem dir que ha entrat a l'agenda política europea. I per tant és important també veure com fem aquest lligam, aquesta presència, com activem i impulsem més aquesta presència per fer arribar la nostra veu a Europa. Des de la Direcció General d'Economia Social, Solidària, Tercer Sector i Cooperatives, ja fa uns quants anys, que de fet és el Departament, la Generalitat, qui forma part, que formem part de la xarxa Reptes i estem involucrats en diversos projectes europeus. Com coneixeu, suposo, la xarxa Reptes és la xarxa que agrupa regions, municipis i entitats vinculades a l'economia social i solidària amb l'objectiu de reforçar el pes i la influència de l'economia social a Europa. Avui a la taula rodona crec que participa també la secretària general adjunta de Reptes, per tant ja veiem aquesta gran simbiosi que tenim i aquesta actuació en línia que tenim amb Europa. Actes com el que avui ens reuneix donen sentit als objectius del Pla d'Acció Europeu per l'Economia Social 2021-2026, perquè aquest pla és una eina clau per incorporar sistemàticament l'economia social a les diferents polítiques socioeconòmiques de la Unió Europea. I de manera molt rellevant, també representa un compromís de caràcter transversal i de vocació universal en incorporar les seves accions en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible proposats per Nacions Unides. Per això, des de la Generalitat de Catalunya també alineem les nostres polítiques en el marc de l'economia social a nivell comunitari. I com ho fem? Doncs reconeixent l'economia social com un actor transversal en les principals polítiques socioeconòmiques, promovent la convergència i la coordinació de les diferents administracions públiques implicades en el foment de l'economia social mitjançant la definició d'objectius estratègics. Un exemple seria la xarxa d'atenents cooperatius, per exemple, o si més no també el suport que estem donant a la xarxa de municipis d'economia social i solidària de Catalunya. I fomentem, que és molt important també, un ecosistema propici pel creixement de l'economia social mitjançant la seva contribució als objectius claus de la Unió Europea, ajudant a que les empreses de l'economia social aprofiten al màxim el mercat únic, els fons de la Unió Europea i totes les possibles vies de finançament que venen d'Europa. Voldríem destacar també l'èxit dels 7 anys del programa d'economia social de la Generalitat, a la qual cosa cal sumar que l'economia social i solidària es troba en una posició estratègica molt important actualment, ja que la necessària transformació del model productiu que busquem connecta plenament amb els objectius que li són propis i que a més estan amb el seu ADN. Per tant, la convergència és evident. En conseqüència, fer costat al sector, fomentar l'economia social i solidària és una prioritat del Govern de Catalunya,
I en aquest àmbit podríem destacar 3 objectius més específics que tenim una mica detectats. Primer de tot, millorar la competitivitat a les empreses de l'economia social solidària, de les cooperatives, ajudar al creixement de les organitzacions, afavorint processos i escau de fusió o d'intercooperació empresarial que resultin i donin com a conseqüència empreses més sòlides, gràcies a aprofitar aquest principi que hi ha tan important a l'economia social, que és la intercooperació, les economies d'escala. També creiem que és molt important avançar en la innovació i la digitalització del sector com a palanca clau per l'increment de la competitivitat i millorar també les competències de les persones que formen part d'aquestes organitzacions, perquè en el fons les organitzacions no són altra cosa que l'agrupació de les persones. I també incrementar el nombre d'empreses del sector, fomentant l'emprenedoria col·lectiva en sectors estratègics, promovent la transformació del teixit empresarial en empreses cooperatives que impulsin respostes a necessitats socials. Com deia, l'economia social és important a Catalunya i per Catalunya, perquè contribueix a la reactivació econòmica del país, aportant una visió transformadora, com deia, que el bàsic és que posa les persones al centre i l'interès general per damunt de l'interès particular. Aquesta importància de l'economia social també es manifesta aquests darrers anys en els diversos posicionaments que han hagut al respecte des de diverses institucions a nivell mundial, des de la resolució del Parlament Europeu del 2018 sobre l'Estatut per a les empreses socials i solidàries, el pla d'acció que esmentava abans, de la Unió Europea per l'Economia Social del 2021, a la resolució de la OIT relativa al treball digne i l'economia social i solidària de juny del 22, la recomanació de la CDE sobre economia social solidària i innovació social de l'any també 22, la primera resolució sobre economia social solidària adoptada per l'Assemblea General de la ONU, d'abril del 2023, i darrerament la recomanació aprovada pel Consell de la Unió Europea sobre el desenvolupament de condicions marc per l'economia social amb l'objectiu de promoure la inclusió social i l'accés al mercat laboral de 9 d'octubre del 23. Però bé, què tenen en comú totes aquestes disposicions? Doncs, com s'ha posat de manifest a la darrera conferència europea sobre economia social celebrada a Sant Sebastià el 13 i 14 de novembre, que a més van participar uns quants dels que estem avui aquí a la sala i crec que en pantalla estaran també, doncs es va destacar sobretot la importància de promoure l'economia social pels seus valors, entre d'altres la solidaritat, la participació, el desenvolupament territorial, la inclusió, la qualitat, la igualtat, la qualitat del treball, la centralitat de les persones, l'interès general i la contribució a la transició ecosocial. I com va dir el fins ara comissari europeu d'Ocupació i Drets Socials, Nicholas Schmid, l'economia social és un actor important a l'economia europea. Cal destacar la importància de l'economia social per aconseguir una transició ecosocial. Cal potenciar també un ecosistema a nivell europeu que ajudarà a fer créixer l'economia social. I cal canviar la perspectiva de l'economia social i solidària com a economia petita o subvencionada, perquè l'enfocament del pla d'acció i la recomanació apunta més cap a la innovació i la transformació. Es va posar de manifest que les empreses de l'economia social poden ser tractores de la transformació econòmica i social, perquè a més de la perspectiva empresarial incorpora la perspectiva social. I fan, com crec que va esmentar una representant del govern belga, fan que els ciutadans passin a ser de mers espectadors, passin a ser actors per ajudar a aquesta transformació. Per tant, els ciutadans són els que es veuen com protagonitzant també aquesta acció de transformació. L'economia social i solidària dona resposta als grans desafiaments de la societat, per exemple, la creació d'ocupació, repte demogràfic, sostenibilitat, el canvi climàtic, la desigualtat territorial, el tractament de les cures, tan necessari avui en dia. Però per fer realitat tot això, a més del compromís i el suport econòmic dels països i regions, cal potenciar la presència de l'economia social en els espais decisoris per aconseguir marcs reguladors favorables i apuntaria, o si més no, a evitar els desfavorables. En aquest sentit, cal remarcar i donar suport a la visibilitat de l'economia social en un ple sentit transversal, que tingui incidència en les principals polítiques econòmiques i socials a nivell no només de país, sinó també a nivell europeu. Ja fins aquí. Moltes gràcies per l'atenció i endavant amb la jornada. Moltes gràcies, Roser, subdirectora, com vulguis. Sí, jo, si us sembla, continuo des d'aquí baix participant en la jornada. Doncs gràcies per aquest marc tan encarat cap a la jornada que ara iniciem i que també ens ha marcat el president del CTESC, Antoni Mora. Ara seguirem, bàsicament explicant-vos de què va la jornada, això ja ho heu vist, però l'estructurarem en 2 ponències inicials, una que ens faran del marc del que és de l'àmbit estatal i una altra des de l'àmbit de la Unió Europea i parlant d'aquest marc general del que volem tractar. Seran unes ponències al voltant d'un quart d'hora cadascú i sobretot volem escoltar, però també volem escoltar-vos. Per tant, que hi hagi preguntes, crec que podeu comptar, teniu aquí el
l'operatiu els lido per si voleu canalitzar les meves preguntes. Crec que també ho podeu fer des de les xarxes. I després d'aquestes dues ponències, Marc, comptarem amb una taula transversal de territoris que ens coordinarà amablement Pablo Santarén i que d'alguna manera ens explicarà quina és la situació en què s'està vivint l'economia social del tercer sector en territoris en què ja s'està tenint una activitat. Jo diria que sense més preàmbuls, perquè volem que sigui intens i tampoc es vagi dilatant, doncs donem pas a la primera ponència. Doncs bon dia, molt benvingudes a totes. I en primer lloc volíem donar pas a en Víctor Massaguer, el comissionat especial d'Economia Social del Ministeri de Treball i Economia Social. Et convidem a pujar a la taula i també la idea és agrair-te la presència en un moment clau, quan hi ha la presidència espanyola a la Unió Europea i on ha quedat palès tota la importància que li hem pogut donar a l'economia social. Com feia referència a la Roser, fa poquet vam tenir a Donosti la conferència europea d'economia social i també era poder amb tu comptar, veure quines són les línies en aquest moment que des d'Espanya s'estan treballant i també des de tot el teu coneixement europeu també poder-ho linkar des d'aquí. I moltíssimes gràcies per haver vingut, Víctor. Bueno, moltíssimes gràcies, Laia. Gràcies també, Jesús, al Comitè de Treball Econòmic i Social de Catalunya i bon dia a totes i a tots. És un plaer estar a Barcelona. No parlaré massa en el meu català de Múrcia perquè vull dir hi haurà paraules rares amb tota seguretat, però bueno. En primer lloc us volia dir que som molt conscients soc bastant conscient i som molt conscients de la importància de Catalunya històricament i en el moment present a l'economia social de l'Estat, d'estar en un territori extremadament innovador, en un territori, per exemple, que avui en dia és referent en solucions de l'economia social com podrien ser les cooperatives d'habitatge de cessió en ús, però també és referent en l'àmbit de les energies renovables, també en l'àmbit de les cooperatives d'iniciativa social, empreses d'inserció, un tercer sector extremadament potent i amb moltes relacions a l'economia social, poder una mica més que la resta de l'Estat. Vull dir, som molt conscients que aquest és un territori molt ric en economia social, que forma part de les vostres arrels, com a tot l'Estat. L'altre dia ho deia a València, l'economia social, i també ho dèiem a Sant Sebastià. L'economia social forma part de qui som i forma part de la nostra identitat. Jo soc de Múrcia, del Llevant. El meu avi i la meva àvia eren part d'una cooperativa agrícola on portaven la producció de cítrics. A Espanya la llei d'economia social, la primera llei de cooperatives és del 1931 i la va impulsar el Largo Caballero durant la Segona República. A França la llei d'associacions, que també va estar seguida per la llei de cooperatives, és del 1901. A Europa l'economia social, a Espanya, a Catalunya, forma part clarament de qui som, de la nostra identitat. Això està molt bé, però el que hem d'assegurar, la nostra tasca, és portar el llegat cap al futur i que no només forma part del nostre present i de la nostra història, sinó també més del nostre futur, precisament per les coses que ha dit el president del Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya, perquè vivim en una situació complicada i ja pararé amb reflexions generals i aniré al concret, però som europeus. Ser europeus vol dir que 2/3 de la despesa social del món estan aquí, mentre que a nivell de població som, evidentment, moltíssim menys que això. Tenim molt que defendre i que promocionar a nivell internacional. Som europeus vol dir que tenim estats del benestar, tot i que tinguin fallides, que les tenen. Ser europeus també vol dir que la democràcia forma part de la nostra identitat i això no és el cas arreu del món. I aquestes dues coses les hem de defendre i promocionar a nivell internacional. I l'economia social clarament és un instrument, és una eina per promocionar societats més equitatives, sociedades más equitativas, continuaré en castellano para no equivocarme, pero también para promover la democracia, efectivamente, que los ciudadanos no sean simples espectadores, sino actores de su vida, que estén empoderados, empoderadas, que puedan formar parte de la empresa, que puedan ser protagonistas del mundo del trabajo, que sean protagonistas del consumo, que sean protagonistas de la transición ecológica, etc. Y de dar respuesta a esos grandes desafíos de nuestro tiempo. Bueno, sin más, después de esta introducción un poco general y estar muy contento de estar en Barcelona y en Cataluña,
Os voy a presentar un poco lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España en materia de economía social y hoy no es un día cualquiera. Nos hemos levantado y en el BOE esta mañana está el nombramiento de la nueva Secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino. Es la primera vez en la historia del Estado que tenemos una Secretaría de Estado de Economía Social. Esto quiere decir mucho y poco al mismo tiempo. Es una promesa. Es una promesa de que la economía social, por lo que decía antes, desde luego forma parte de nuestra realidad socioeconómica. Es la economía que necesitamos por las razones que daban anteriormente las compañeras y los compañeros y el presidente del CTESC, porque efectivamente tenemos que luchar contra las desigualdades, porque necesitamos una transición ecológica justa, porque necesitamos reactivar la ciudadanía, defender la democracia, necesitamos más comunidad. Y es la economía que queremos desde el Gobierno de España. Y por eso se dota al Ministerio de Trabajo y Economía Social por primera vez en su historia de una Secretaría de Estado que ocupará Amparo Merino, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cuenca y miembro también del CES, del grupo de expertos del CES. Por tanto, este es un poco el contexto en el que nos encontramos ahora y os quiero decir también que las políticas de economía social tienen y van a tener un protagonismo muy importante en los próximos años. Bueno, esto era un poquito la reflexión anterior, legado y futuro. Tenéis esta foto fantástica de las pioneras y de los pioneros de Rochdale, que viene muy bien para saber de dónde venimos también. La primera cooperativa moderna, con un nombre fantástico, que es Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Y es, digamos, motor, demuestra cómo la economía social siempre, con sus contradicciones, como tenemos todos los seres humanos, siempre es motor de innovación social. Esta cooperativa, más de 80 años antes de que empezase el movimiento sufragista, mujeres y hombres tenían un voto. Esta cooperativa inventó el salario mínimo cuando ese concepto no se trataba. Es decir, en la cooperativa dijeron, nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores necesitan un mínimo para vivir. Esto no era un concepto incorporado a las políticas públicas, al Estado ni a las políticas de la empresa. Es una regulación interna, innovación social, cooperativa y de economía social. También tenemos el ejemplo de la seguridad social, que en muchos países, no es el caso español, pero en muchos países del centro de Europa, quien la inventa es el mutualismo. Trabajadoras y trabajadores que se protegen, que se cuidan las unas a los otros y ponen dinero, digamos, en fondos comunes por si mañana, y esto en países como Reino Unido, donde sucedió la revolución industrial, era muy común, hay un incendio en nuestro barrio, por si mañana alguien se pone malo, que nos cuidemos, que tengamos redes de solidaridad antes de que existiera la seguridad social y sistemas nacionales de salud. Esto que hacía la economía social a nivel histórico lo sigue haciendo hoy. Y es este ejemplo de las cooperativas de energía renovable. Cuando a nadie le interesaba, en Alemania, en España, en Cataluña, crearon comunidades energéticas y cooperativas de energía renovable. Cuando ningún banco nos decía a los ciudadanos que le preocupaba mucho dónde se invertía nuestro dinero, había bancos cooperativos, había banca ética. Cuando el estado del bienestar no estaba tan desarrollado, estaba el tercer sector ofreciendo educación popular, ofreciendo servicios sociales de calidad, ofreciendo oportunidades de inserción en los barrios, en las comunidades locales. En definitiva, es legado, pero también es futuro. Y además, y tan futuro es, y esto a veces no nos lo creemos ni nosotras mismas, ni las personas que formamos parte de la economía social, y yo creo que parte de la pedagogía que tenemos que hacer es creérnoslo y responsabilizarnos de lo que esto significa. Tan futuro es que después de la crisis del COVID, Europa identificó 14 ecosistemas industriales para su futuro, para su autonomía estratégica, para su desarrollo sostenible y para su resiliencia, y la economía social y de proximidad es uno de esos 14 ecosistemas industriales. Decimos bien ecosistemas y no sectores. Europa entiende bien. Antes hablábamos del plan de acción, pero tan importante como el plan de acción, desde un punto de vista de política económica, es que hoy la economía social forma parte de la política industrial europea. Es decir, de verdad, y aunque luego esto lo tenemos que poner en marcha colectivamente, esto es una oportunidad única y un cambio en el discurso macroeconómico. Igual que el COVID nos permitió cambiar de un discurso macroeconómico dominante en el que se decía durante los años 90, durante mi infancia, que la mejor política industrial es la que no existía, y hoy somos conscientes que Europa necesita una política industrial, que no podemos estar a merced únicamente de la globalización, que no podemos ser dependientes en todos los sectores, que necesitamos independencia estratégica, que necesitamos autonomía, que necesitamos producir, crear empleos de calidad aquí. Pues igual que este es un cambio de paradigma, que la economía social forme parte de ese discurso macroeconómico tampoco es baladí y sea uno de los 14 ecosistemas industriales para el futuro de Europa. Y además insistiendo en eso, desarrollo industrial, autonomía estratégica, que produzcamos aquí,
que tengamos altos niveles de bienestar, de desarrollo comunitario, altos niveles de cohesión social, de lucha contra las desigualdades, pero también que tengamos potencia industrial, siendo capaces además de hacer algo que los europeos tenemos como compromiso, que es tener potencia industrial al mismo tiempo que abordamos la transición verde y digital, y pensando que la transición verde y que una transición verde justa es una oportunidad económica en sí misma. Y lo vemos también, por ejemplo, con el caso de las comunidades de energía renovable y las cooperativas de energía renovable. Pero también en el ámbito de la vivienda, de la renovación, en el ámbito de la economía circular, donde también la economía social y particularmente empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cooperativas de iniciativa social, fueron pioneras, ¿no? Bien, pues esta es la primera cuestión. Creámonos lo que tenemos, que no es poco, y es que somos uno de los 14 pilares para el futuro de Europa de la reflexión del Plan Estratégico Industrial de la Unión Europea. Esto en España en buena medida, y esto también dice mucho de dónde está la economía social. Tenemos todas y todos un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tenemos una Secretaría de Estado de Economía Social. Pero además de eso, la economía social forma parte también de la reflexión macroeconómica, de los planes estratégicos del Gobierno de España. Esto quiere decir, lo digo para que quede claro, que va mucho más allá de un ministerio, que hay una reflexión interministerial y que incluso llega a la presidencia del Gobierno. Que en Moncloa hay gente hoy, y esto no creo que haya pasado siempre, que entiende la economía social y que quiere economía social, y que sabe que es parte del futuro de España. Por eso, en España, si en Europa tenemos 14 ecosistemas industriales, tenemos 11 PERTEs, y uno de ellos es el PERTE de la economía social y de los cuidados, que coordina el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en el cual antes decíamos que participaban 13 ministerios. Después de este cambio ministerial, de este nuevo gobierno que tenemos, probablemente hay alguno más, o probablemente hay algún cambio, digamos. El ministerio, se incorpora el Ministerio de Vivienda, se incorpora directamente el Ministerio de Transformación Digital y también el de Política Territorial, porque las competencias de reto demográfico estaban antes en transición ecológica y hoy están en política territorial. Por tanto, el plan de recuperación y resiliencia, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España es muy amplio. Y es verdad que hay muchas subvenciones, pero tiene 11 pilares. Que uno de esos pilares sea la economía social y de los cuidados es una oportunidad y una responsabilidad. Es la mía, que para eso me nombraron, para eso confiaron en mí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el anterior secretario de Estado hoy de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y la nueva Secretaría de Estado, pero también es nuestra tarea colectiva que esto funcione y que además permee y conseguir aprovechar colectivamente esta oportunidad. Voy a intentar dar algunos datos más de la oportunidad. Bueno, estos son los datos de Europa que ya conocéis efectivamente y que se han dado anteriormente y que son bien importantes y demuestran que la economía social forma parte de una comunidad amplia. Y estos son los datos de España que también daba anteriormente el presidente del CTESC: 43.000 empresas, 2,2 millones de empleos directos e indirectos, el 12,5% del empleo en España y el 10% del PIB, que es más que el sector automóvil, tanto en España como en Europa. La economía social, no siendo sectorial, siendo un ecosistema intersectorial, representa más PIB que el PIB del automóvil a escala europea y a escala estatal. Esto es un poco los sectores de actividad del PERTE, y también deciros que este PERTE de la economía social y de los cuidados no habría sido posible sin también una nueva forma de pensar, que es una forma de pensar sistemáticamente público-privada. Es decir, no habría promesa, luego la promesa hay que entregarla, ¿verdad? Hay que hacerla que sea una realidad y que tenga un impacto para que la economía social española lidere y gane espacio, y también la economía social catalana. Pero esto no habría sucedido, desde luego, sin el sector público, pero tampoco sin la economía social, que lo soñó. La economía social del Estado soñó este PERTE de la economía social y de los cuidados, lo trabajó, lo presentó y lo consiguió. Creo que el germen es público-privado y la implementación debe ser público-privada, público-comunitaria, público-cooperativa. Vamos a lo concreto. Hoy el PERTE, tras la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una reforma de ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactada con Bruselas, con la Unión Europea, tiene un presupuesto total de más de 1.766 millones de euros y participan estos ministerios. Lo tenemos que actualizar porque algunos, como os decía antes, acaban de cambiar de nombre. Aquí tenéis una comparativa con otros PERTEs. Un PERTE probablemente modesto comparado con otros, pero no tan inimportante, bastante relevante también en su cuantía presupuestaria. Más allá de daros más filosofía sobre qué es el PERTE, voy a ir directamente hacia dónde vamos exactamente. Y hacia dónde vamos, y se anunció en San Sebastián, se anunció en Donostia, es hacia una nueva convocatoria del Plan Integral de Impulso de la Economía Social,
voy a intentar ordenar un poco los conceptos. 1.766 millones de euros de PERTE, entre 13 ministerios, todos ellos coordinados por el Ministerio de Trabajo. Eso no quiere decir que el Ministerio de Trabajo y Economía Social diga en qué se gastan, quiere decir que los 13 ministerios, los otros 12 ministerios, nos reportan el gasto y a veces amablemente nos consultan cómo gastarlo. Y nuestro trabajo también es ser proactivos para diseñar junto con ellos, digamos, las convocatorias de subvenciones y convocatorias de créditos y de préstamos blandos. De esos 1.766 millones, el Ministerio de Trabajo gestiona directamente 100 millones que de forma exclusiva tienen que ir a la economía social, van a la economía social, ahí no hay duda. 100 millones de euros para aquello que la Ley Española de Economía Social, la Ley 5/2011, define como economía social. Cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, asociaciones y fundaciones con actividad económica y, por tanto, el tercer sector, básicamente destinadas de forma exclusiva 100 millones de euros a ese universo. De esa convocatoria del Plan Integral de Impulso, de ese plan para la economía social, que es uno de los pilares del PERTE, hubo una primera convocatoria que la mayoría conocéis el año pasado, en diciembre de 2022, de la cual se han gastado 10 millones de euros, 10, algo millones de euros. Ahora vamos hacia una segunda convocatoria por valor de más de 80 millones de euros. Esta convocatoria se presentará en el mes de enero, con toda seguridad, en el primer trimestre del año con toda seguridad, y trabajamos como si no hubiera un mañana para ser claros, para que sea lo antes posible. Hemos renegociado algunas condiciones con Bruselas para hacerlo más atractivo, aprendiendo de la anterior convocatoria, hablando con el sector, hablando con la economía social. Hemos bajado la subvención mínima, que antes era de 50.000 euros, mucho dinero, estamos hablando de proyectos de un mínimo de 100.000 euros, si hay una cofinanciación del 50%. La cofinanciación no varía porque eso está, digamos, forma parte de las reglas de ayudas de Estado. Y hemos bajado la cuantía mínima de la subvención a 10.000 euros, que yo creo que es un paso bastante importante. La cuantía máxima de la subvención es de 3,5 millones de euros. Hemos ampliado el campo de juego, el momento hasta el cual podemos ejecutar esos fondos, pasando de octubre de este año, de una realidad que ya se acababa y que ya estaba muerta, hasta el mes de junio, el 30 de junio de 2025. Por tanto, nos da un año y medio de margen para ejecutar proyectos innovadores de economía social. Y además, digamos, hemos modificado la convocatoria para que sea mucho más ágil, para que sea siempre en diálogo permanente con las entidades que se presenten, para que se pueda aportar documentación durante todo el proceso de tramitación, para que no queden excluidos proyectos porque les falta algún documento, sino que se pueda pedir documentación durante toda la tramitación, y también para acortar en los plazos de resolución a 5 meses, para que en el mes de mayo, junio del año 25 podamos tener una resolución, podamos financiar los proyectos. Y también, muy importante, dando más liquidez a los proyectos desde el principio. En la convocatoria actual era un 30% el primer pago, un 70% el segundo pago. Hemos prácticamente invertido esa regla. Por tanto, nuestra obsesión es gastar con vosotras y con vosotros, con la economía social, esos 80 millones de euros y gastarlos bien. Se puede. Y además la economía social tiene tanta creatividad, tantos proyectos, también le sucede al tercer sector, que nuestra obligación colectiva es conseguir movilizar esos proyectos, y también estamos a vuestra disposición, tanto yo personalmente como mi unidad, como la Secretaría de Estado, estamos a vuestra disposición para identificarlos, para apoyaros y que haya una demanda importante a esa convocatoria del Plan Integral de Impulso de la Economía Social. Además de esto, queda dinero de esos 100 millones de euros. Y parte de ese dinero lo invertiremos, desde luego, en la configuración de un hub de vanguardia de economía social, en el que ya estamos trabajando con CEPES. Hay un convenio marco firmado y muy pronto se firmará un convenio de desarrollo con dotación económica. Tenemos previsto dedicar una buena cuantía a ese hub de vanguardia, cuyo objetivo es servir a toda la economía social española. De nuevo, ¿qué queremos conseguir? Hoy la economía social, esto mis amigos y amigas economistas siempre me dicen que no lo diga nunca, que queremos ir más allá en términos de PIB relativo, porque es una locura desde el punto de vista de las políticas públicas. Luego es muy difícil de medir y muy fácilmente te puedes equivocar. Pero quiero decir, lo que queremos es que la economía social conquiste nuevos espacios. Lo que queremos, y estos días he podido hablar con compañeras y compañeros vuestros que tienen grandísimas ideas, es que haya más campañas de comunicación para atraer más consumo a la economía social. Ahí en Cataluña se está trabajando muy importantemente. Tenéis grandes, en el caso del cooperativismo, tenéis grandes cooperativas de consumo en el ámbito de la energía y en otros ámbitos también.
¿Por qué no intercooperar y llevarlo también más allá del sector cooperativo? ¿Por qué no tener campañas globales para que más personas sean consumidores activos y se giren hacia la economía social? ¿Por qué no modernizar nuestro sistema de cuidados y de protección social con más proyectos de economía social innovadores? ¿Por qué no utilizar la digitalización? Bueno, por cierto, que a veces tengo una intervención un poco deslavazada. ¿En qué nos vamos a gastar esos 80 millones de euros? En 5 programas que yo creo que son muy transversales para la economía social. Un programa de transformación de empresas tradicionales en empresas y entidades de la economía social, con planes de negocio financiables, con estructuras de acompañamiento que también pueden ser las receptoras, un plan de atracción de talento joven y de iniciativas, de nuevas iniciativas de economía social, un programa que se llama Iniciativa ES, un programa de sostenibilidad, un programa de alianzas que son críticas para el desarrollo de la economía social, más intercooperación, más alianzas, más cambiar de escala, digamos, a través de la intercooperación y a través también de compartir buenas prácticas y buenas experiencias, y un programa de transición ecológica de la economía social que lo aborda todo. No la construcción, pero sí el recubrimiento térmico de edificios, o la producción de energía renovable, o la mejora de la eficiencia energética, o proyectos de economía circular, en fin, todo lo que es la transición ecológica. Esos son los 5 programas del PERTE de la economía social, de esta convocatoria del Plan Integral de Impulso. Más allá de centrarme en gobernanza y en cuestión de políticas públicas, aquí tenéis, perdonad, esos 5 programas: Transforma ES, transformación de empresas, iniciativas para nuevos proyectos y atracción de talento joven a la economía social, digitalización, alianzas e intercooperación y sostenibilidad, y una nueva convocatoria de 80 millones de euros que vendrá muy pronto. Bien, aquí tenéis otras de las cuestiones que estamos haciendo con esos fondos del PERTE, y, como os decía, muy específicamente también la configuración de ese hub de vanguardia que tiene que servir para estar al servicio de toda la economía social del Estado. ¿Qué queremos conseguir? Lo que os decía antes: crecer, conquistar nuevos espacios, no crecer por crecer. Crecer para reducir la desigualdad, crecer para acelerar la transición ecológica, crecer para que más personas estén incluidas en la sociedad, para que no haya exclusión. Ese es el objetivo. La economía social es el instrumento, y para eso hemos diseñado un gran programa público-privado gracias a los fondos Next Generation. En toda esta aventura no queremos hacerla solas ni solos, queremos hacerla con vosotras, con administraciones públicas comprometidas con el desarrollo de la economía social, como es el caso de la Generalitat de Catalunya, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, de Acció. Queremos hacerlo de la mano del sector. Tenemos margen de maniobra, tenemos tiempo, tenemos hasta 2026, hasta el 25 para la convocatoria y hasta el 26 para muchas otras acciones para implementarlas. Hagamos este camino juntas y juntos. Bien, esta es una parte de lo que se va a hacer en esta legislatura. Otra parte muy importante, desde luego, es la legislación, y sabéis que habrá una ley integral de economía social, o leyes en todo caso, tanto para las empresas de inserción como para las empresas cooperativas, como para la economía social, que se tienen que negociar y tienen que ser, quiero decir, España tiene la obligación, el Estado tiene la obligación. Fuimos el primer Estado de Europa en tener una legislación de economía social en el año 11, hoy tenemos la obligación de ir más allá, de modernizar, de tener un marco legislativo que se adapte mejor a nuestra realidad actual y a nuestra realidad futura también. Y eso forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, y por tanto será realidad próximamente esas 3 leyes, que se tramitarán de manera conjunta o separada, la manera en todo caso más conveniente para que salgan 3 grandes leyes de economía social: una para el sector cooperativo, que nada más y nada menos renueva una tradición que viene desde 1931 de leyes de cooperativas; una para la economía social; y una para las empresas de inserción. Y desde luego también está nuestra acción internacional, y ya me voy a callar porque estoy hablando muchísimo, efectivamente, lo cual es un desastre, perdonadme, pero efectivamente tenemos nuestra acción internacional. Aquí tenéis fotitos de esa conferencia de Donosti. ¿Qué os puedo decir de esto? Pues que efectivamente hoy se reconoce al Estado español como líder global y europeo en materia de economía social. Y no es gracias al Estado español, es gracias a vosotras también. Es decir, se nos reconoce como líderes porque la economía social española es líder. Se nos reconoce como líderes porque nuestras administraciones, tanto la estatal como las territoriales, son líderes en políticas públicas de economía social. Ese es el secreto del éxito. No es el éxito de una sola administración, no es el éxito de un ministerio, de un gobierno, es el éxito de la economía social española. Por eso conseguimos esa declaración de San Sebastián. 19 países de Europa que comparten la visión, esto es muy difícil, distintos partidos políticos, distintas orientaciones, que creen que la economía social es parte crítica de nuestro futuro, como cree la estrategia industrial española, la estrategia industrial europea, perdón,
conseguimos impulsar esa primera resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria en el mes de abril con presencia de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y acabamos efectivamente de aprobar la primera legislación europea de economía social, de la cual nos hablará luego Rubén, esa recomendación del Consejo, que cosas que en España nos parecen evidentes. Primero, que sobre base de un gran texto de la Comisión Europea le hemos dado un toque más económico, es decir, hemos ido también a meter más la economía social en las transiciones verde y digital, hemos metido más a la economía social en el ámbito industrial y empresarial, sin olvidarnos del sector social, sin olvidarnos de los cuidados, pero hemos conquistado espacios en el texto de esa legislación, de esa recomendación europea, y además esa recomendación obliga a todos los países de Europa a en 24 meses tener una estrategia de economía social. Lo que ya es una realidad en Cataluña o en el Estado, tiene que ser una realidad en los 27 países de Europa. No os voy a dar más el follón, pero como veréis tenemos una legislatura repleta de aventuras interesantes para la economía social y espero que podamos afrontar estos años juntas para conseguir que la economía social vaya más, porque lo que decía al principio, es la economía que necesitamos y es la economía que quiere el Gobierno de España. Queremos más economía social. Muchas gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la visió tan global i tan transversal. Segur que hi ha moltes preguntes. Jo us animo mitjançant l'aplicació que ens les feu arribar. Ara, per no fer esperar el nostre ponent des de la connexió amb Brussel·les, donaríem pas a en Rubén Rebelo. Ell és tècnic en emprenedoria social, en inclusió, està incorporat a la Direcció General d'Empleu, de la Direcció General de Treball i Assumptes Socials de la Comissió Europea i, per tant, ens complementarà de ben segur el que en Victòria ens ha fet arrelat aquí en l'Estat. Hello, Ruben. Hello, good morning. Just making sure that you can hear me. Yes, perfect. You can, perfect. Hello, good morning, everyone. I'm Ruben Rebello. Indeed, as mentioned by Jesus, I work at the European Commission in the Director General for Employment, Social Affairs and Inclusion. And I'm working in the unit, in fact, that is responsible for the implementation of the Social Economy Action Plan. I'm very sorry that I could not join you physically in Barcelona. I would have loved to enjoy a little bit of sunlight after a couple of rainy months in Brussels, even rainier than usual. But I'm happy to be joining virtually and to discuss with you and to talk to you about the work that we have been doing in the European Commission. So one of the questions that I've been asked to answer is, why is the Commission pushing for an European social economy agenda? And I think it is clear to all of us at this point that we're going through sort of a critical period where this transformation towards a fairer and more sustainable economy is more important than ever. And I think this is quite evident from the political priorities of this current Commission. So we aim to create an economy that essentially is sustainable, that drives sustainable growth. And when we talk about sustainability, it's always important to remember and to recall that we're not only talking about the green sustainability, which is a fundamental part of sustainability, but we're also talking about social sustainability. We're talking about an economy that actually truly serves the people, that has a focus on social cohesion, on social inclusion, and on creating jobs and good quality jobs. So I think that the social economy has these values at its very core, at its very base, and as such should be an example to be followed, an example to be promoted and replicated and strengthened. So I think this is why currently the social economy is quite high in the agenda of the European Commission, because there is a direct connection here between the direction where we want to go and the very nature of the social economy itself and the values it stands for. And it is clear for us that the social economy can make very important contributions to delivering the Sustainable Development Goals, the European Pillar of Social Rights, and the goals that we have set for ourselves, for our member states, until 2030, namely in creating employment and improving skills levels and reducing poverty and social exclusion throughout the Union. So I think this explains why the social economy has gotten momentum within the European Union policy. And I think this commitment has been demonstrated with the adoption of the Social Economy Action Plan back in 2021. And the goal was really to give emphasis and momentum to social economy entities throughout the EU regions and countries, and to unlock its full potential. Earlier this year, we actually went further within the action plan by proposing a council recommendation. This has been mentioned already by Victor and other speakers, which was adopted by the council actually this week, so just 2 days ago. And
we are very thankful for the support of the Spanish presidency as well, for making this adoption proceed as quickly and efficiently as possible. So as mentioned by President Mora right in the beginning, we know that the social economy employs almost 40 million people across Europe. We know that there are almost 3 million entities in Europe that are actually offering concrete solutions, very concrete and sustainable solutions to some of our biggest challenges. And we also know that the panorama across the EU has a huge variety of social economy entities. We are talking about not only cooperatives and associations, but also mutuals and foundations and social enterprises. And all of these entities, they have a multitude of legal forms, of organizational models, which of course it's quite a complex ecosystem to navigate. These entities, they operate across all economic sectors, and they contribute to goals such as work integration and social services, with, for instance, a very important contribution to care and healthcare, but also to the industry and directly to our economy and to the green and digital transition. So the social economy is quite mainstreamed already in our economy, even though that is not always evident. So what we see is that the development of the social economy across the EU is uneven. For instance, one of the statistical evidence that we usually bring up to demonstrate this disparity is the percentage on paid employment. So we know that in many countries, social economy represents around 10% or almost 10% of total employment. And in certain regions in the EU, it even goes beyond the 10%. However, in other countries, this percentage is actually under 1%. So the average being around 6%. So just the simple statistic, I think, allows us to see that the development of the social economy indeed is quite different across EU countries and EU regions. And at the same time, it tells us that there is an opportunity and there is untapped potential that we should definitely unlock with our policies. Of course, the journey of unlocking this potential is not always easy, and it's quite complex, and there's several challenges. And one of the major challenges is precisely the lack of legal frameworks, of cohesive legal frameworks and supportive policies that first of all understand and recognize the social economy as it is and its diversity and unique challenges. And on the other hand, supports the social economy by delivering tailored support for social economy entities that take into account these specific challenges. So legal frameworks is definitely one of the challenges. The second one that could be highlighted is the financial constraints. And here, we're not talking about grants, only grants. We're talking about financial instruments and looking into other policy areas like state aid and public procurement and taxation, and understanding how this can be leveraged to support the social economy as it is done for mainstream companies. And third, I think there is also a need for increased visibility and increased recognition of the social economy in order for us to build an ecosystem where the social economy principles are mainstreamed and widespread. And we understand, on the one hand, what the social economy is, and on the other hand, the value that it brings to our societies. And these three challenges that I've identified, I think they correspond basically to the principles and to the pillars of the social economy action plan. We focus on the right framework, on creating the right framework for the social economy to thrive, on opening up opportunities like business opportunities and funding opportunities for social economy entities, and improving the visibility and recognition of social economy entities throughout the EU. So the action plan, we could call it a turning point, at least at the European level, to create a new political momentum for the social economy and to boost the development of the ecosystem. And 2 years have passed already, so this was adopted in December 2021. Now we will celebrate the anniversary very soon. And of course, the action plan is already bearing fruit. So I would, if you allow me, give you a quick recap of the things that we've been working on this year. So the first of them, it's something that I've mentioned and has been mentioned by Victor already, is the Council recommendation. And what is a Council recommendation? Essentially, it's a legal text that is adopted by the Council of the European Union, and that provides... hello? Ruben? Hi, can you hear me? Yes. Yes, Yep. so please, Yes, because I can. we have some problem with your sound. Oh, am I speaking too fast or is it cutting? No? It's an issue with us, Ruben. I think we are correcting it, and in some minutes you will be fully back. Now you're okay. All right, Yeah? I'm okay? Yeah. Great, thank you. You can hear me, confirmed? I'm in. Yes, okay. Now, yes. Yes, all right, great. I cannot see you, so I can only see myself, but okay, hope it's fine now. Yep. Okay,
So as I was mentioning, the Council recommendation, it's a legal text that provides guidance and recommendations to member states on how to achieve a certain objective. So now we just adopted a Council recommendation on social economy framework conditions. And as the name indicates, this is a recommendation that aims to improve the framework and create an enabling framework and environment for the social economy to thrive. As Victor has mentioned, this is a milestone for the European Union, and one of the biggest recommendations, one of the widest recommendations we provide within the text is for member states to adopt or update comprehensive strategies for the social economy. And within these strategies, we specify a series of policy areas such as public procurement and state aid and employment and social inclusion that should be taken into account in the design and delivery of these strategies. So with this particular action, we really our aim is to go beyond the social economy action plan, which has commitments for that the Commission should deliver on, and really see the developments within the member states, within the regions and municipalities in order to promote a thriving environment for the social economy and reduce the existing disparity that we see across the EU. So this is one of our biggest, I would say, deliverables this year. We've also launched the Social Economy Gateway, and this is an online platform, a website for social economy stakeholders to access information and resources on the social economy. You can simply Google Social Economy Gateway, should be the first website that you find. And there you can find information on EU policies, but also practical information, for instance, on funding. So how, which funding programs are suitable for social economy entities, how you can apply, and who you should contact in order to get support for your applications. And you can also find relevant guidance, factual data, and best practices about policy areas that are relevant for the social economy. For instance, we have a dedicated section on country knowledge, where you can find information about the individual ecosystems for each member states and the most recent policy and legal frameworks developments, the major actors within the social economy, and also the different networks and public actors you could contact for further support. The idea for the Gateway is that it is a dynamic website, so we want to improve it over the next years. As it currently stands, I would say it's the minimum viable product. So everything that we thought should be there from the start is there, but we are working on improving it. And we're also eager to receive feedback from yourselves. If you wish to have a look at the website, there is a way, if you scroll down, there's a contact form that you can use to reach out to us directly, to our unit, and provide your feedback and suggestions. So in addition to the Gateway, we've also launched what we call the Youth Entrepreneurship Policy Academy. This is an initiative that we are working together with OECD to deliver. And the YEPA, as we call it, is a series of physical and online capacity building events. And the aim is to bring together policymakers from the member states and networks of young entrepreneurs, representatives of young entrepreneurs. And the idea here is really to put them on the same table and enable the dialogue between both parts in order to trigger policy changes in favor of youth entrepreneurship, including social entrepreneurship, hence the link to the social economy. We have already dealt with several different topics within the YEPA. So we have talked about access to finance, about green and female entrepreneurship, social innovation, and we will continue on with more events that you can also follow in the next years. Then to connect with something that Victor has said, we have also launched the transition pathway for the proximity and social economy ecosystem. As Victor has mentioned, the proximity and social economy ecosystem was recognized as one of the 14 ecosystems in the European Industrial Strategy. And each of these ecosystems has a transition pathway. And this means that there is sort of a guidance document that is designed together with public authorities and social partners and stakeholders and the industry in order to enable each ecosystem to transition to a more green and digital ecosystem, and to also strengthen its resilience to future shocks. And the transition pathway has been, for the social economy ecosystem, has already been designed and is currently in the process of implementation. And you can also contribute as social economy stakeholders to its implementation by making pledges for how you would like to transform or transition your entity. So I would also encourage you to consult that information online. Then, and perhaps very importantly, we aim to facilitate access to funding for social economy entities under the InvestEU program, which is the European program that sort of reunites all financial instruments. We have
2.8 billion euros that have been allocated to social investment and skills until 2027. And within the financial products that we have launched in InvestEU under this social investment and skills window, we have specific products that are targeting social enterprises, and they aim to make finance more accessible for social enterprises. And we are doing this through guaranteeing loans and investments, and we're also providing technical assistance to social enterprise finance providers, such as banks, through dedicated advisory services through the InvestEU program. However, in addition to InvestEU, there is a multitude of other programs that are also investing in the social economy. We have the European Social Fund Plus, which I think is the staple program in terms of the support to social initiatives. And here, my unit in particular, we're dealing with two grants to make the supply side and the demand side of the investment market for social enterprises closer, so to shorten the gap between the demand side of the investors and the demand side, the social economy entities. And we're also giving grants to encourage equity investments to lower the transaction costs for investments into social enterprises. So we are directly targeting the social impact ecosystem and the financial market for social economy or for social enterprises by supporting the different investments that are currently being given throughout the EU. In ESF, in addition to this focus on the social impact ecosystem, we have also more comprehensive support to social innovation, compared at least to the previous programming periods. There is a new scheme of grants to facilitate the scaling up of social innovation. And within the scheme of grants this year, we have set up a European Competence Center for Social Innovation, which is based in Lithuania. And this Competence Center is promoting transnational knowledge exchange and capacity building for social innovation stakeholders. And it's contributing directly to the work of the national competence centers for social innovation that are being created in all member states. In addition to ESF, we have the Single Market Program. Within this program, we had several calls for proposals within the last 2 years to support the green and digital transition of social enterprises, to support socially responsible public procurement, and also the collaboration between social economy entities and mainstream businesses in their supply chain, because we think that this is an avenue that is worth investing more on. And then we have, of course, the Horizon Europe, Erasmus+, the LIFE program, and several other programs, such as the Recovery and Resilience Facility, that can support the social economy either through dedicated funding or to broader supports by addressing issues that are important for the social economy and where the social economy directly contributes to. Then to finish off, because I think I might as well be going on for too long, we have actions on visibility and recognition. And here we have a specific campaign on raising the visibility of the social economy within the general public. It's called the Social Economy Voices. We've already had a first round of this campaign last year, and currently we are preparing the second round, where we share best practices of social economy projects in various EU countries, and we are working on the social media in order to raise this awareness. And we're also soon going to start a campaign to promote the Social Economy Gateway and to make it a more dynamic and visible website. At the same time, in addition to the communication campaigns, we are also conducting a study on gathering quantitative data on the social economy ecosystem. This is extremely important for us, and I think for every policymaker, in order to be able to understand better the ecosystem that we are working with, and to understand as well the challenges that they may be facing. So the work has started in June 2023, and the results are expected by mid-2024. And at that point, we will hopefully be able to have a general and very detailed overview of the social economy ecosystem in the European Union. And then, in addition to that, we're working on studies on social impact measurement and social economy labels and certifications. We think that these two topics are also particularly relevant when it comes to the visibility and recognition of the value of the social economy. So the time horizon for the Social Economy Action Plan is 2030. So we still have 7 years of implementation ahead of us. And of course, the goal is that we go beyond the Social Economy Action Plan, that we have a series of actions there. It doesn't mean that we need to be restricted to those actions. And as such, we are working on a daily basis as well to understand and to decide what is coming next and what we should be working on. By 2025, we will take stock of the implementation.
the action plan, and we will publish a report that will indicate the progress and the new developments within the implementation of the action plan. And I think, perhaps to summarize, I think we understand that the growth of the social economy really relies on these policies and measures and legal frameworks that recognize, first of all, the social economy and its diversity, and it also promotes and supports the different entities that compose it. So we're hopeful that together with the European Commission and the work that we are doing within the Social Economy Action Plan, that we can count on the member states to place the social economy high on their agendas, as we ask in the Council recommendation, also to reflect the commitment that the European Commission has given to the social economy in the last years. So I think I'll stop here. Thank you very much. Gràcies. Thank you, Ruben. També per la puntualitat, realment condens i interessant. Ens ha arribat alguna pregunta, i tot i que estem ja pràcticament en el temps de començar la taula rodona que ens transversi els diferents territoris, com que hi ha alguna pregunta les podem canalitzar. Recordeu-vos en tot cas que teniu l'Slido a la vostra disposició i que el còdic per accedir-hi és el 320 5307, 320 5307. I esperem alguna pregunta més. Mentrestant... Molt bé, doncs és una pregunta per tu, Víctor, i ens pregunten si hi ha algun pla per part del Ministeri per tal de tenir una aproximació més subsidiària en relació a l'aplicació dels fons europeus, ja que poder dissenyar les convocatòries des dels diferents territoris les faria molt més apropiades a les capacitats de cada territori i, per tant, més eficients en la consecució dels objectius que tots perseguim. Sí, hi ha una mica de tot, al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Abans parlàvem de 1.700 milions, d'aquests 1.700, 800 són del Ministeri de Drets Socials i d'aquests 800, més de 500 s'han repartit a les comunitats autònomes. Vull dir, s'han repartit a l'any 22, però també a l'any 23 i, de fet, penso que encara es continuarà executant bona part d'aquest pressupost a l'any 2024. Per tant, hi ha una mica de tots. La gran majoria, si ho pensem en aquests termes, de 1.700, com a mínim 500, i estic convençut que és més, ha estat transferit a les comunitats autònomes, en el cas d'aquest PERTE. Depèn una mica de les competències. Jo crec també que no és dolent, vull dir, al final hi ha una acció, ens hem d'escoltar moltíssim i hem de treballar moltíssim de la mà, però al final és bo que diferents institucions tinguin una política d'acció i promoció de l'economia social. M'explico. L'economia social a Espanya depèn molt, i això és molt bo, de les comunitats autònomes. I depèn del suport que les comunitats autònomes donen a l'economia social. I viviu en un país on la vostra comunitat autònoma dona un suport molt important a l'economia social. Que l'Estat també s'uneixi a aquest moviment, més enllà de les subvencions clàssiques a les patronals d'economia social, jo penso que és una bona notícia. I penso, de fet, que és una cosa que el PERTE i el Next Generation ens ha donat l'oportunitat de fer, però espero que podem seguir fent després del Next Generation. És a dir, sempre de manera concertada. El més important pel desenvolupament local i territorial de l'economia social serà sempre l'acció de les comunitats autònomes. Però si per projectes que van una mica més enllà, que volen agrupar dos territoris, podem tindre també a disposició de fons de l'Estat, a mi em sembla una bona notícia. Molt bé, doncs si us sembla, i continuant fent les preguntes, cridem perquè ens faci escrutini a la taula rodona la Taula Santarén. Ella és consultora sènior d'Economia Social Internacional, responsable d'acció i de la Generalitat. I per dir, doncs, gràcies per estar amb nosaltres i per la teva expertesa en aquest tema. Així? Molt bé. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a moderar aquesta taula. Per mi és un honor i un plaer. As most of our speakers are not from Catalunya, I will be speaking in English just to make it more natural. Well, as Jesus introduced myself, I won't stand that because, as you know, I am not here to talk about my book, but I just want to say that I am a true believer of social economy. I really think that social economy can change the world. Here I have to congratulate Victor and the Spanish Ministry, because I think that the slogan People, Planet, Action
from the Social Economic Conference in San Sebastián really summarizes what we can achieve. We are really here to make a better world and to help people to live better. And well, I am super happy that Catalonia is one of the most inspiring regions in Europe, from my expertise, in what we can do to support social economy from the public sector. Well, I will explain how the moderation will go. We have 5 speakers today, and we will have 2 rounds of questions. Each round will last 5 minutes. And I will be, well, the first round of questions will be about general context and overview, and for the second round, we will be talking about regional frameworks. You will see with the examples that we chose that these examples are really inspiring because these regions are already developing laws on social economy. And I think that Catalonia can learn a lot from that. And then we will have questions at the end. You can use Slido and ask questions, and I will be selecting them according to our speakers' expertise. So we will start with Guillem Lloret. So I want to invite Guillem on stage. Guillem is the president of AESCAT, which is the Catalonia's Association of Social Economy Organizations. Molt bé. Moltes gràcies, Guillem. M'agradaria saber, bueno, a l'audiència ens agradaria saber quin és el suport que es dona des de l'AESCAT a l'economia social i també que poguessis fer, sobretot de cara als nostres speakers que estan aquí. Està molt bé que els podem veure els 4, és molt xulo. També que poguessis explicar una mica com és l'economia social a Catalunya en grans línies. Molt bon dia. Lamentant que el Rubén i la resta de companys no puguin ser aquí, per tranquil·litzar-los, el dia no és assolellat, és bastant gris, cosa que en part celebrem perquè necessitem aigua en aquest país, no ens passa com a Brussel·les. Agrair també les presentacions del president, de la subdirectora, el president del CTESC, subdirectora general, i del propi comissionat, que crec que han fet una dosi d'activisme, de voluntat i de força important en aquesta pretensió que l'economia social vagi guanyant espais per una societat més equitativa, més justa. Jo represento l'AESCAT. L'AESCAT és una organització, una entitat de quart nivell que agrupa les principals entitats representatives de l'economia social de Catalunya, com són la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, la Confederació de Cooperatives, la Xarxa d'Economia Solidària i la Federació de Mutualitats. És una entitat que es va crear l'any 2017 i més enllà dels plans de treball i del treball de visibilització i d'eixamplament de la base social i de la feina que fan cada una d'aquestes entitats, teníem aquesta necessitat de trobar-nos i buscar aquests espais comuns de l'economia social catalana. L'AESCAT aglutina a dia d'avui unes 7.500 organitzacions, dona treball prop de 150.000 persones, té una base social que camina cap als 3 milions d'euros en un país que en té 8 milions, fa poc ja són 8 milions, entre socis cooperativistes, socis mutualistes, socis d'entitats diverses, i suposa a Catalunya una facturació de 8.000 milions d'euros. I aquest és l'objectiu de l'AESCAT, trobar aquests punts comuns de l'economia social, que després desenvoluparem una miqueta. També parlar de les relacions i d'un moment, i n'heu fet menció anteriorment, del bon moment de relació, de coconstrucció de polítiques entre l'administració pública i l'economia social. Aquesta manera de fer política que creiem que és productiva, que és positiva, amb la participació del moviment en aquesta construcció de polítiques. Exemples, la Roser Hernández feia referent a uns quants programes on hi podem participar intensament, programes d'èxit en aquests darrers anys a Catalunya, parlava del programa d'Ateneus Cooperatius, parlava dels singulars, podríem afegir un ocells de foc, que fa poc feia un any, on s'ha encetat un treball tan important com el de la salut mental en els joves i on a dia d'avui han participat més de 10.000 joves en aquesta manera de fer a través de xarxes público-cooperatives, público-comunitàries.
A nivell de treball de l'ESCAT, jo crec que hem de destacar, a part d'un tema de lleis, que després segurament a la segona part de la taula en farem menció, l'impuls del pacte d'una economia per la vida, on ens fa referència, ja és un pacte que vam començar a treballar una mica abans de la pandèmia, però la pandèmia l'ha posat més en relleu encara, aquesta necessitat de transformar el sistema econòmic, de vetllar per un nou model productiu que, sens dubte, no pot anar allunyat ni ha de ser indissoluble. I el Víctor feia una petita referència de com mesurem l'economia amb el PIB i el perill que té mesurar l'economia només en el PIB. Per tant, aboguem per un model productiu que no pot anar de cap manera deslligat d'un model reproductiu i d'un model ecològic. Un altre espai que estem treballant amb intensitat i que també és important a dia d'avui és tot el tema de dades, com recollim les dades de l'economia social, com les sistematitzem, amb coordinació amb la direcció general i com podem treballar tot aquest tema de dades. Així com a introducció, Paula, moltes gràcies. Molt bé, jo crec que està perfecte. Tots plegats ens hem fet una idea del context i per què existeix l'ESCAT i tota la seva importància. Now I would like to give the floor to Cristian Mancinone. I had the pleasure of meeting Cristian a few years ago in an Interreg Europe project. He's an expert on social innovation in ARTER, which is the Agency for Regional Development in Emilia-Romagna, so it's our equivalent from Axio. And the expertise of Cristian is on social innovation. I will ask you, Cristian, later about the regional framework, as you know, but first of all, I would like you to explain us what is the support that ARTER gives to social economy and how is social economy in your region. I know that there you also talk about third social sector like we do in Catalunya, so if you can explain both things, the audience will be happy. Thank you. Well, thanks. Buenos días a todos y todas. Y voy a hablar en inglés porque esto es mi español para estar. So thank you for inviting me. Really appreciate it. On behalf of ARTER and on behalf of the regional government, I will try to explain you what we're doing in terms of supporting social economy institutions in the framework of the regional laws and the regional movements of social economy. So just to start, I can say that in our region we have this strong cooperative sector, which is represented by more than 4,500 cooperatives, including social cooperatives that are working more than 1,000 organizations, on a total of 27,000 third sector organizations. So the first things I will say is that we have this big differentiation between third sector organizations and the cooperative, including social cooperatives. They are working in total some 35 billion euros in terms of turnover at regional level, together cooperatives and third sector organization, and they have more than 330,000 workers in the sector, with a strong representancy of the representativeness of the social sectors. We can say that we represent that as a region that 30% of the national turnovers in terms of the cooperative sector. So it's a region which is really based on cooperatives, is really based on the a strong sense of cooperations in terms of being working all together to a common objective. More than this, we have a strong voluntary sector, which is the 10% of the total population in our region is makes some kinds of voluntary activities in third sector organization or in other kind of grassroots organization or individual initiatives at local level, and this is really interesting in terms of a new law that I will explain you later on, because there is this new wave of social innovation policies going up in our regions in terms of supporting not only
third sector and cooperatives, but even citizens, which will activate themselves in informal and formal groups to go to support kind of public policies or public agencies or public entities in dealing with societal challenges at local level. For what regards Arter, we have been working on social economy for more than 15 years, I will say, through European projects, through different kind of projects, even at regional level. And our role is mainly the role of supporting the regional government in kind of structuring framework policies for third sector and cooperatives, but in the specific framework of this new 2021-2027 regional frameworks, regional and multi-annual financial plan, we have been dealing with including social economy organization and social innovation within the framework of the smart specialization strategy. So we deal with the regional government in trying to involve during the realization of a participatory process to design the new smart specialization strategies in 2020. We invited cooperatives and social economy organizations in understanding which were the main problems, the main challenges, and the main needs in terms of innovation, in terms of digitalization, in terms of green economy. And we involved them in designing kind of transversal topics, which is called social innovation and participation. So basically, going back to what the national government has made at national level, in Spain, we have been kind of scaling down in our region a kind of program dedicated to social innovation and participation. And then we have another transversal thematic issues, which is social inclusion. The total value of the smart specialization strategy in terms of fundings from the ESF and the ERDF is worth more than 2 million euros. And all organizations dealing with kind of innovation activities can apply for fundings. But for what regards the social innovation, we have just launched a new grant scheme, which is called Social Innovation Projects, working for about 3 million euros for dealing with societal challenges. So we have been helping the regional government in designing these new grants, which is basically based on innovative projects made by enterprises and entrepreneurial third sector and even social cooperatives. So in dealing with the local problems, designing together the needs and the framework of local problems together with public authorities and other third sector organizations, not entrepreneurial, and making kind of local alliances to solve those societal challenges. These grants fund projects worth at least 70,000 euros to a maximum co-funding of 60 to 80%, depending on some kind of rules that are inside the grant itself. Coming back to Arter, we have been dealing with we are dealing with the launch of a process to establish kind of a regional hub for social innovation, meaning gathering all the universities, all the representatives from third sector and cooperative organizations, all the actors of the civil society that are dealing with social innovation in cities and neighbor areas in their areas, in mountain areas, in order to kind of design a regional structure supporting them in terms of in implementing social innovation at local level, studying the impact and evaluating the impact that those social innovation can have on the society, and then kind of establishing a community of practice to exchange opportunities, data, and kind of even regulatory system between different cities. At this moment, we have two cities, Bologna and Reggio Emilia, that are dealing with the local social economy action plan, and we are supporting them in kind of designing this action plan and in implementing some actions. And I think that it's all that I can say regarding Arter and the regional framework in this first round of 5 minutes. Christian, it's definitely super inspiring because you do so many things.
and I see a lot of synergies between Emilia-Romagna, as I always tell you, and Catalunya. I think it's good if you also can develop later on the S3 platform for social economy as well, that I think it was a super good example on how regional cooperation can help to achieve changes and develop things together. And now we will give the floor to Brendan Whelan. Brendan is from Ireland, and he's the director of Social Enterprise Republic of Ireland, which is the national representative body for social enterprise in Ireland. And well, this body is very interesting because they were working together with the government in developing the first national policy for social enterprises in 2019. So it's definitely good to listen to Brendan's experience. I don't know if Brendan is there. I only see Christian. Brendan, can you hear us? Ah, yes. Can you hear me now? Yes. Yeah. Thank you for being here. Brendan, it's a pleasure. I would like to ask you first, as you know, if you can explain what SERI is, and you can give an overview of social economy in Ireland. Okay. Well, maybe just to look back a little first, Ireland has had a long history of social economy. We had cooperatives, mainly from farmers, which have developed into big multinational organizations now, credit unions for people who couldn't get credit from banks, building societies, people who couldn't get mortgages from banks, housing associations, people who couldn't afford houses, community organizations, and of course, social enterprises. But probably the one that has had least attention from government has been the social enterprise sector. So I'll focus on social enterprise rather than social economy. And so for many years, a number of people who were involved in the sector had been lobbying the government to produce a government policy on social enterprise in Ireland. And in 2017, the government announced they would do that. We went to the government and said, please don't develop that policy on your own. Do it in conjunction with the sector. And myself and another lady, Lorraine Corcoran, worked very closely with the government. And as you said, Paula, the policy was delivered in 2019. We concluded after the policy, well, we knew it beforehand, but we felt that the missing piece of the jigsaw was a very strong representative body for the sector to speak on its behalf. So the policy came out in 2019, and we set up SERI in 2020. Probably the most important piece of work we've done was very recently a census on the social enterprise sector. So what we lacked was data on the sector, and we felt we needed to get it. So the government asked SERI to work with a research company to produce a census of the social enterprise sector, and that was published early this year. So what we know now is the number of social enterprises, the split between urban and rural, and how old the enterprises are, and what their focus is, local, regional, national, international, how many people are employed, how many volunteers we have, how many females, part-time workers, the total amount of income, where that income comes from, and so on and so on. So it's really enabled us to get a really good handle on the sector. So what we do as a body, is, as you would expect from any representative body, is we advocate on behalf of social enterprises. So there's the policy that was produced in 2019. It was 4 years, and so there'll be a new policy starting in 2024. So we're engaging with the government again on the new policy. And the second thing that you'd expect any good representative body to do is to generate benefits for the members. So we put in place quite a number of, I suppose, elements to support and give practical support to social enterprises. We've set up networks. We've set up we've 26 counties in Ireland, so we have a WhatsApp group to connect people in each county. We've arrangements with commercial organizations to provide supports and discounts for people, whether with maybe insurance or legal services or accounting.
shared service models, and a bisocial corporate thing. So there's probably since 2019 there's been a lot of momentum in the social enterprise sector. We've approached virtually all the politicians in Ireland to get their support, and we've got them to put their signature on a document to say we, the party, whatever party it is, support social enterprise, and we'll do that in our programme for governments and so forth. So a lot of momentum going on in the social enterprise sector and the social economy sector in Ireland, and it's great to see number one the support that's coming from the EU, and it was great listening to Ruben this morning. It's very encouraging to see the action plan being implemented, and we're obviously involved with Europe, with Euclid and Gesses. So we want to see more and more support coming from Europe, and we want to play our part in it. And then secondly, just to compliment yourself, Paula, for the work you did in pulling together the people that we've got on this morning, even going back as far as the RAISE project. So I just encourage you to keep those connections going. So that's probably enough to say about Ireland. Thank you so much, Brendan, for these words. Well, I think that is a very good practice, what you did, and you were telling me about this on Monday when we spoke, that you made, as you explained, to sign every political party this document saying we support social enterprise, no matter if we are from the left, from the right, from the center. So I definitely think that this is a good practice that maybe the sector in Catalonia can replicate. And well, now we will give the floor to Anton Alsander from Sweden. Anton is a policy analyst in the Forum of Idea-Based Organizations for Social Improvement. I am happy to have Sweden here because it's Sweden has been doing a lot as well from social economy, from having nothing. Now they are starting to work on it. And I cannot see Anton. Can you see me if I try to speak? Yes, that's great. Thank you for being there, Anton. It's a pleasure. I would like to ask you as well, which is the support that you give from the forum to social economy or to third social sector, in your case, from your organization, and if you can give an overview of how is the sector in Sweden. Yeah, thank you. And thank you for this opportunity. Well, the third sector and the cooperatives and the social economies is a substantial part of Sweden, and has been for a very long time. Since the mass popular movements for 100 years ago and then on, they have been contributing hugely to the democracy, to the welfare, but also to sustainable society. And so from there, we have always had, I would say, a quite dense and deep dialogue between social enterprises, organizations, the social economy, and the government bodies in Sweden on the national and on the local level. And I would say that it is all across the political spectrum, you have a belief that civil society has a decisive role now, but also in the future. And that we are very important for social development at large. And so what we do at Forum is that we are a representative body, and we do a lot of advocacy, but also we support our members, and our members in this sense is civil society organizations, basically, that to various extent also have social enterprises and contribute in terms of in the labor market and in addressing various social needs in Sweden. And so we try to sort of work on the legal frameworks in Sweden and to create conditions for organizations and social economy that are as good as possible, basically. And I'm really looking forward to speaking for Forum. We haven't been
that involved with the EU level, more of the national level, but I see that there are, I'm very glad to hear about the council recommendation, but also the action plan and what is being done there, because I think that in Sweden we need to also work more across borders and work and learn from other countries and how you do in this area, because what we have seen in Sweden the last years is sort of a development from, I started out by saying that the dialogue is dense and that we have like a big consensus that civil society and social enterprises and so forth is very important and has been for a long time. Although this is true, we see sort of a transition where political representatives in Sweden aren't as, the knowledge about our sector is not as good as it has been. And we need to do a lot of lobbying in order to raise awareness about what civil society actually do and the contribution that social enterprises brings. And so this is something Forum works a lot with, and I think we have we can learn a lot from each other here. And so this is one of to highlight one of the challenges that we work with today is to raise the knowledge among the political parties and among the political representatives, both nationally but especially locally, about the contribution of civil society organizations. A lot of the sort of cooperatives and organizations and actors in this sector that we've had for a very long time, hundreds of years. They've been around for a very long time. You have a situation today where the ties are not that very strong between those organizations and the government bodies, local and nationally. So this is something we really work for. And also a bit about the operational support that we give. Forum, we share a building together with several other umbrella organizations in Sweden and we have sort of different scopes. We work with different types of organizations and different types of enterprises. And so we try to work more closely at the umbrella level to highlight the issues that we see here, and to give educations to our members and but also in speaking of Forum, we do a lot of services in terms of how to make it more easy for organizations to recruit volunteers and to sort of reach out to businesses and authorities and to strengthen the cooperations models and strengthen the capacity for our members and to be sort of a knowledge hub in this sense. But so to give a general status of the situation in Sweden, I would say that we are still there is a huge contribution from civil society at large, and we are delivering welfare services. We're doing a lot of advocacy, and you have organizations and social enterprises within almost every single sort of sector in terms of the labor market or within the welfare system and so forth. But we really need to make sure that this will still be the trajectory sort of in the future, and to make sure that we have sufficient public grants and that we have sufficient legal frameworks that support our type of organizations in Sweden. And here we have a challenge ahead, I think. I think, Anton, your case is, well, it's a perfect example on if you have the favorable political environment or a favorable, a political party in power that believes in social economy, is much easier to do things and propose initiatives and activities than if you don't have it. So, well, thank you for the work that you are doing for social economy
in Sweden. And well, I wish you all the best for the future. Although now we have the second, well, not the second round of questions. Now we give the floor to Ermute Claire Morcelli. Ermute has to leave early, so she will just speak now. I introduce her. She's the Deputy Secretary General from REVES, which is the European Network of Regions and Cities for the Social Economy. Catalunya belongs to this network, and it's a network that has a clear focus on advocacy and also on interregional cooperation. So please, if Ermute can, if you can say something, I will be able to see you. Yes. Hello, Paula. That's great. Nice to see you. Yes. Good morning. So, good morning, Ermute. If you could develop a little bit more on what is the support that REVS gives to social economy, and also if you can give us an overview first of the REVS members, please. Yeah. So thank you very much for inviting us and for giving us the opportunity to listen to your discussions. REVS actually is a network that has been founded more than 25 years ago. It is the result actually of a transnational project between cities, regions, and social economy organizations, different types, social cooperatives, community foundations, associations. And actually the main focus of the project was to explore how these two actors, social economy, and we have to say social and solidarity economy on one hand, and public authorities, local regional governments on the other hand, work together, and which type of partnerships they develop. And actually, the diversity of practices that became visible already 25 years ago was so impressive for the participating partners in this project that they decided to continue this kind of cooperation, analysis, experimentation also in the framework of a network. And this is how REVES was founded. And now, today, we are actually present in 14 EU member states with approximately 50 members. Members, as I think you guess from the project, and as also the name says, cities, regions, and social economy organizations at local and regional level. Different type of social economy organizations. Yes, that's just... It's perfect, as always, very concise and efficient, so thank you very much, Ermute. For the second question, I won't ask you about the regional framework, but I would like to know what's the importance that you think that it has, given your expertise on European projects, interregional cooperation to develop new services and laws for social economy? Yeah, actually, this is what we see. I mentioned the transnational projects. Of course, this is something we do together with our members. This is a means actually for us to help promoting exchange between the different member cities and regions and the social economy, peer learning, but also experimentation, because this is something we would like to promote. So not just sharing good practices, which can be an inspiration then also for public actions, measures for laws, regional laws, and social economy action plans, other type of policy frameworks, but also to construct together, to think and go beyond this exchange of good and bad practice. This is, by the way, something which is important in a network where you can also share a bit more openly. You know each other, you have developed a trust relationship, so you can also talk about what does not work. And I think this is really, really important, and then see what solutions others found for this. One example, for example, from the discussions, not related to a project, but to a working group of regions initiated, by the way, by the Generalitat de Catalunya, is the problem with registries of social economy and data on social economy. So on paper, in theory, much seems very simple. But then when it comes to practice, and this we have seen, for example, also in Italy with the third sector code and the registry which was established, things are not that easy anymore when it comes to really implementing them
also on a technical basis. And here, actually, it is important that regions and cities, not policymakers, so elected policymakers, but also administration has a possibility to exchange. And we see that this really can lead to something and then help constructing new tools, new solutions to a number of challenges. So like in this case, also the registry or database topic. So what is important is to give inspiration. I think this is what our members are searching for, but then also to have the possibility to look at your own practices, as perfect sometimes maybe as they might seem, because sometimes we have these best practices, but from another perspective, and see a bit the problems others have to deal with, and maybe then question yourself on if really something works as good as you might think as a policymaker in your city or region, and then also have this exchange with the social economy in your region, because this is also something our network is based on any kind of action, this dialogue between the public authorities and social economy. And then actually, constructing together, I already mentioned it, maybe just to give an example. We are for the moment working also on green transition with a number of regions, cities, and also social economy organizations, and have come across now the challenge to work with micro and small social economy enterprises, training them or providing also the policy framework for better training regarding green transition related aspects. And in a kind of desk research that was carried out in the very beginning in order to see what already exists in terms of green transition related training specifically for social economy organizations, we were quite surprised, but there is not that much. There are some regions, maybe some countries, but very few, where you have tools that have been developed, but there are others where actually what exists is taken more from consultancies working with how to say, I don't like the word traditional or capitalist-based enterprises, and that do not take into account in the training they provide really the added value of the social economy, and which is very much based on the relational aspect, also on cooperation and governments, on participation of different type of stakeholders. And this is also how social economy generates innovation. Innovation also in regarding to green transition, where still a number of cooperatives, so we mentioned energy cooperatives, for example, have been, however, pioneers. So, but this is due to their specific characteristics. So now we are seeing or trying to find out with this group of cities, regions, and also social economy enterprises, how to solve this topic of or this challenge of a lack of tools specifically designed for existing social economy enterprises. Mm-hmm. And then what is really important as well, and what is something which is really one of the main objectives also of the network, we are political network. So we want to engage also, so not just involving local regional policymakers in the discussions and influencing, co-constructing local regional policy frameworks, but also, and also Jose mentioned it, trying to give better visibility to regions and cities working with the social economy at European level, and creating a movement, jointly construct recommendations on specific topics. So what works, what does not work, what is the potential that may be at European level could be tapped on better. And so this is where we try to mobilize together with our members, also in the framework of different kind of
meeting places like Aquesta, like the Commission Expert Group regarding cohesion policy. We have in some weeks, for example, a meeting also with Commissioner Ferreira, and specifically also on the Just Transition Fund, for example. And here the work with the members and it was carried out by the network will be really an important input. So yeah, this is another aspect. So it's not just on creating projects and so experimentation, but also really then going a step further and sharing potentials and challenges, proposals for action with policymakers at EU level as well. Thank you very much, Hermute. I think that your example is super inspirational and, well, bringing things to my field. When we talk about European projects and exchanges, we are internationalizing. So European projects is definitely a key point for social economy to open to the world and to learn from others, bring good practices here. And I definitely encourage you to contact Acció if you are a social enterprise and see how we can help you to internationalize in this sense. But now we will start with the second round. The clock is ticking and we have only 15 minutes left. So our four speakers, I thank you, Hermute, for being here. I know you have to leave. Thank you so much for your expertise and for being here. Now we will go to Guillem. Guillem, ara comencem el segon bloc de preguntes. Crec que és superinteressant per tots saber quin és l'estat actual de la llei d'economia social a Catalunya, a veure què ens pots explicar i bueno, a veure com podem evolucionar en aquest sentit. Em deixaràs fer un apunt del bloc 1? Sí, sisplau. Molt ràpid. I tant, i tant. M'he deixat una cosa no poc important i parlàvem de les entitats representatives, de la funció política, de la funció de visibilitat, però també a vegades volem promoure molt el baixar a terra i el promocionar la feina d'aquestes entitats de base. I m'he deixat de comentar el cas de l'estratègia de ciutat de Barcelona, que crec que com a capital d'una important europea és el treball que conjuntament des de l'ESCAT es colidera amb l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, no és un acord amb el govern municipal, a més, sinó que és una estratègia que està aprovada en ple municipal per unanimitat, per tal compte amb el suport de tots els partits polítics, que crec que també és un fet que s'ha de tenir en compte, aquesta transversalitat i aquest reconeixement de l'economia social important a Catalunya i manifest en aquest cas amb l'Ajuntament. L'estratègia de ciutat no va a 4 anys vistes, que seria el típic d'una legislatura convencional, sinó amb aquest acord al que s'inclouen tots els partits polítics. Ara, de fet, hi ha hagut un canvi de color polític a l'Ajuntament i la política de l'estratègia de ciutat segueix tirant endavant gràcies a aquesta transversalitat i a aquesta pluralitat. És una estratègia, per tant, que va a 10 anys vista, va començar el 2020, acaba el 2030, es van detectar 8 sectors estratègics d'activitat i una sèrie de projectes clau per més enllà d'establir aquestes polítiques perquè passin coses, també desenvolupar projectes que siguin molt visibles, que també és important de cara a l'economia social. És el cas del bloc 4. D'aquí 3 mesos aproximadament s'inaugurarà a Barcelona un pol de promoció i difusió de l'economia social que comptarà amb 4.000 metres quadrats, un espai que crec que serà com molt referent a Europa, no sé si en coneixem altres de similars, i on a part d'un espai d'incubació de noves entitats, també hi ha serveis que s'estan treballant, internacionalització, amb el cas que parlàvem, temes de finançament, que també és clau, i com financem amb clau ètica, serveis de digitalització i d'innovació, i un espai de trobada, un espai d'intercooperació per afrontar reptes com la transició energètica, que abans el Víctor n'ha fet esment diverses vegades. Per tant, volia no deixar-ho perquè no era menor. Un cas, a més, que evidentment no amb aquesta envergadura, que a través de la xarxa de municipis de l'economia social de Catalunya, que és una xarxa de municipis que inclou més de 50 ajuntaments, Barcelona és una mica el referent per veure quines polítiques que estem establint a través d'aquesta manera de fer, coimpulsada per l'Ajuntament i per l'ESCAT, és reproduïble en altres ajuntaments que evidentment tenen menor envergadura i s'han d'escalar. Disculpa, però era un apunt que crec que no era menor i així d'això. Parlàvem de marcs legislatius. Estem en un moment molt mogut,
crec que no és casualitat. Tenim algunes lleis, en falten algunes de cabdals per la realitat de l'economia social a dia d'avui. El cooperativisme i el mutualisme sí que tenen una llei, el tercer sector, per exemple, no la té, està entrada al Parlament, és imminent, esperem que sigui imminent, si més no és molt necessari doncs que el tercer sector social de Catalunya, amb la força que té, doncs, tingui aquest marc legal i aquest reconeixement implícit en matèria legislativa. Parlaves de la llei d'economia social, que desenvolupo a continuació. La llei de cooperatives també estem treballant internament modificacions. Al final, tot és fruit de l'avenç de l'economia social i de les necessitats que tenim a l'hora d'innovar. Els nostres marcs legislatius no ens contemplen. Per tant, tot això ens està obligant a fer aquestes modificacions. En Víctor parlava de les reformes estatals, més enllà de les organitzacions que ens representen a nivell estatal, a la disposició per fer una trobada, perquè també crec que són lleis que hem desenvolupat d'una manera molt referencial a nivell participatiu. La llei d'economia social hem trigat gairebé 2 anys en començar a tenir els acords i ara mateix està dintre del Parlament, estem buscant el reforç necessari a nivell polític perquè tiri endavant, però són lleis que han estat molt i molt participades. La llei del tercer sector de la mateixa manera, la llei de cooperatives crec que portem vora 1 any. Nosaltres entenem la participació com a fet fonamental i ens hem permès el luxe, perquè no sabem fer-ho d'una altra manera, que siguin espais molt treballats on les entitats de base, més enllà de les entitats representatives, puguin participar i puguin dir la seva. Una altra llei que és cabdal pel tercer sector social en aquest cas és tota la normativa que ha de definir el nou sistema de concertació i prestació de serveis a les persones. Entenem que hi ha serveis públics que no poden seguir funcionant de la mateixa manera que estan funcionant, a concurs i a preu. Per tant, és indispensable també que hi hagi una reflexió sobre tot el tema de concertació pública i de servei i tot el que fa referència especialment a l'atenció a les persones, que entenem que en cap cas pot ser un bé especulatiu, com qualsevol persona coherent podria entendre d'alguna manera. Per tant, totes aquestes... També tenim una llei d'associacionisme al Parlament, vull dir, és un espai, és un moment molt mogut i no és casualitat, sinó que és fruit d'aquest neguit i d'aquest impuls de l'economia social en el nostre país. Per tant, totes aquestes lleis estan en marxa, totes aquestes lleis són indispensables. La llei d'economia social catalana té com a singularitat, a més, que més enllà de les formes jurídiques posa de manifest la necessitat de complir uns valors i uns requisits. Entenem que volem que la llei sigui realment transformadora, que sigui una llei que realment tingui un calat en un canvi de model. També hem de fer un incís en com fem les coses i de quines maneres les fem. Per tant, aquesta és una part important, més enllà del que és el marc legislatiu, el reconèixer-nos com a moviment d'economia social, que tampoc tenim aquest marc legislatiu, de com poder-nos explicar millor, de com assegurar les relacions amb les administracions públiques, de com potenciar el mercat social, que també és un fet indispensable, millorar tots aquests espais de consum, etc. Perfecte, moltes gràcies, Guillem. Estem tots atents i amb ganes que totes aquestes lleis evolucionin. Esperem que properament. Now we will go with the second round, but I ask you if you can please each speak only 2 minutes, the 3 of you, because we are running out of time and, well, time flies. I wish we could stay here for hours, but I hope we can organize another session. So now I will go to Christian. Christian, please, can you explain what is the current status of the laws regarding social economy? You already introduced it, but if you can give just the main hint or a spoiler of what's going on, that would be great. Yes, okay. In 2 minutes, I will try to. So we have, at this moment, at regional level, we have a law dated 2006 on cooperation. So we have a kind of regional board on cooperatives, a biannual that makes a biannual report. And we have a dedicated grant for their activity. So mainly representative association dealing with cooperatives. They have a kind of dedicated law and dedicated grants that can help the sector to grow. Then we have a brand new law on third sector, which is called law on third sector shared administration and active citizenship, because the regional government deal with all the kind of grassroots
citizen innovation and other things, and they put all together in a single law that provides, first of all, a kind of connection with the national law on third sector, which has been issued in 2017 in Italy, and it's kind of a revolution in the Italian third sector. Consider that in Italy, the third sector is represented by social cooperatives, association or voluntary organization, foundations, and mutual societies and other small organizations. Okay, so those are more than 450,000 organizations at national level. And so the regional third sector asked for this special law. This special law is dealing with not only with the supporting the third sector in terms of organizations, in terms of procedures, public procurement, and other things, but it even provides kind of fund for social innovation, which will be provided the first stake with through the provision of European Social Fund Plus dedicated grant, and then this will be integrated in the regional funding scheme as a kind of direct scheme supporting third sector organization through the lenses of social innovation. So basically, the law has been made to connect the regional kind of framework of third sector supporting to the national framework. We have a national register of third sector organization, which has a regional office dealing with it. So we will have data about all the regional third sector. And beside this, there will be a regional board, which is foreseen by the law, a regional observatory and a regional assembly each year. So the board will be the one organizing all the third sector activities for what regards the assembly and the ongoing procedures of connecting the regional government to third sector organizations. And the assembly will be including all the organizations which have been gathered through this law in kind of implementing new strategies, verifying the law itself and the impacts of the law, and supporting the regional government in kind of making some kind of new grant schemes, adapting public procurement and procurement for innovation to the needs of third sector organizations, and so on. Then we will be dealing through this law with the social economy action plan. So we will be kind of translating the social economy action plan at regional level from what regard the digital and green transition through the mean of this law. And then we will connect the things that I told you before about the smart specialization strategies to these more kind of social innovation strategies through the third sector law in terms of integrating innovation in third sector organization. So those are basically the main things in 2 minutes. I would like to just make a brief note on the Smart Specializations platform on social economy you told before, because the platform has been launched in 2018 by the Navarra regional government, and the platform by now collects 7 to 8 regions throughout Europe working together to kind of promote the social economy in terms of smart specialization. So we have been dealing with the innovative investment instrument, submitting an innovation project, which has not been awarded, but we are doing activities through Interreg projects, Horizon projects, and other kind of funding scheme at European level. And the platform is open, so if someone is interested in joining the platform, I think we will start again with a new kind of agenda for 2024. And yes, we have been dealing with Treves many times on the platform, so it's an open platform. Thank you, Christian. You have so much going on. Now it's time for Brendan. Brendan, very quickly, please. You developed the first national law on social enterprise in 2019. So can you tell us which is the current status of that? Is that going on? You are implementing already actions? You have to develop a new law? What's going on in Ireland? Brendan, are you frozen? Yes. Okay, well, so we go for Anton.
Please, Anton, if you can talk a bit, you already mentioned the difficulties in finding the political support for developing things, but if you can just talk a couple of minutes more about that. Yeah, thank you. Well, to make it short, I believe that in Sweden, both nationally and locally, we have the structures for dialogue and for collaboration between the public sector and the civil society sector. We have the structures for advisory meetings, we have the structures for consultations, we have a national arena for dialogue and collaboration between government and civil society bodies and the social sector. So what we really need to do is to make use of them in a constructive and sustainable way, and also to really engage with the trust, the main trust between the government bodies and the civil society, social economy, that we are a sector to count on, and because what we see is that we have a lot to do in order to really reestablish the important role of civil society and to make that visible. And here comes knowledge, but also data, and how to sort of make sure that the universities and other knowledge bearers, that they actually focus on also social, economic, and civil society. And so the structures for dialogue and knowledge sharing is good. They are in place, but we need to make use of them in a better way, and also to participate in official investigations, in the legislative process, to make sure that civil society organizations are part of that they are appointed experts in hearings and all this. And what we want to do here is to really, I wouldn't say reestablish, but to keep strengthen the trust between civil society on the one hand and the public sector on the other hand. And in this to also to highlight and emphasize the right for organizations and social enterprises to make their voices heard, not only doing services, but also putting forward political change, that this is a huge part of the DNA of our type of organization. Mm-hmm. Thank you, Anton. I think that you have a thought task in front, but also very inspiring and motivating. So good luck with everything. Now, well, we are finished here. It's time for conclusions. So thank you very much to our experts online. I ask for a big applause for them, please. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes. Ens heu aportat una jornada amb moltíssimes visions, que segur que enriquirà, no, el treball que anem fent des de cadascuna de les nostres entitats i en aquest espai concret, no, també des del CTESC en particular. Llavors, serem breus amb les conclusions, que anem una mica justes de temps. En primer lloc sí que volíem fer palès, no, el que ens heu destacat diverses de vosaltres, que és tot l'origen, no, que es remunta fa molt de temps, tota la tradició d'economia social, i que això ens aporta tot un coneixement que és molt vàlid en els reptes actuals que ens trobem pel davant, no? Que també estem en un moment clau que no ho podem fer sense el suport i el compromís de les administracions, i que estem en un moment clau en què tant des d'Europa, des d'Espanya, des de Catalunya i des dels municipis estem veient que es posen al centre, no? I s'està posant en el mapa l'economia social. Aquests reptes en els que des de la part que ens uneix a l'economia social, que són els valors, podem aportar, són les transicions, no, en les que estem en aquest moment, que és la transició tecnològica i digital, assegurant que les persones estem al centre, la transició verda, no, en un moment de crisi climàtica i crisi energètica, i buscant altres solucions pel planeta, i en la crisi demogràfica, no, com el repte europeu que tenim en tota la transformació del model de cures. Què ens cal, no, per poder fer i per poder contribuir encara més en aquests tres reptes, tota la part de consolidació i enfortiment i, per tant, visibilitat d'aquesta economia social, i la part de creixement, del salt d'escala que podrem tenir amb la intercooperació, que és un dels valors claus.
Llavors, en global podríem dir que l'economia social la destaquem com a un ecosistema intersectorial estratègic i com un agent econòmic i social clau per afrontar els reptes actuals i de futur. Sumant conclusions que hem anat improvisant, la veritat, hem sentit força realitats consolidades a Europa, ho hem sentit. Hem vist una Europa que ens està marcant el camí cap a on cal anar i que amb aquest suport cal donar suport al rol de l'economia social. Hem sentit parlar tot sovint de citizens, advocacy and support. Crec que ho defineix molt bé el que és l'economia social i el tercer sector orientat a això, a la força dels ciutadans, aquesta societat civil organitzada que canalitza i que influeix en el seu entorn. D'alguna manera conscient que s'ha de donar suport a aquest teixit social que atén persones que tot sovint està actuant, vull recordar-ho, com a mur de contenció davant de la pobresa, de l'exclusió i de les desigualtats, i per tant creiem que és necessari aquest reconeixement, aquesta col·laboració per donar suport al tercer sector i a l'economia social i solidària. Ha sortit, i vull remarcar-ho també aquí, com dèiem, urgent, imprescindible, és tenir un marc jurídic que reconegui la feina de contribució de les entitats socials. No repetiré totes les normatives amb les que estem treballant seriosament, d'una manera coordinada, i per tant que ha de garantir els drets i el benestar i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat amb la que estem en relació. Diria, si em permeteu dir l'eslògan, sense aquest marc legal no existim. Ja sé que hi som i estem fent la feina, l'hem vist i heu parlat de percentatges, però cal aquest reconeixement legal. Si no, es fa molt difícil defensar sovint les actuacions i les defenses dels drets. I a més cal recordar, i ho hem sentit, que en aquest país potser anem una mica tard i no lents, però cal continuar fins al final. Demanem que el govern i el Parlament accelerin l'aprovació de les lleis perquè ens dotem d'aquest marc legal. Jo diria que som les entitats, recollint, són les entitats de l'economia social de Catalunya que com a Europa complementen allà on els marcs laborals a vegades no arriben. Si em permeteu, som uns sectors que fem arribar que l'estat del benestar arribi allà on no sempre això el mercat laboral és capaç d'arribar o fer arribar a tothom. Per tant, és imprescindible aquest suport públic i privat. Fins aquí les conclusions. Agrair a totes i a tots els ponents la vostra dedicació, l'aportació, les idees brillants que ens han arribat i que ens orienten. Evidentment, els assistents que esteu aquí i els que us heu connectat, i realment tots els equips que heu fet possible. Ens faria patir una sessió com aquesta, híbrida i amb tantes connexions. Gràcies per tots els que heu fet possible. No sé què més, doncs gràcies a totes i totes per els que treballeu per l'economia social i per tota la feina que encara ens toca per fer. Gràcies. Gràcies.